Hello guys, in this video we're gonna talk about this exclusive article that Dispatch dropped once again about Minhijin, stating how Minhijin orchestrated NewJeans' escape from ADOR, which a lot of people have assumed, but it seems like they now have receipts. Okay, I'll translate this whole thing into English in the second half, so check the timestamps. 안녕하세요. 12월 2일입니다. 디스패치가 단독 기사를 오늘 게시를 했어요. 뉴진스 탈출을 빌드업했다. 민희진 거짓말의 실체. 이게 오늘 오후 3시에 나왔네요. 디스패치는 민희진 씨 관련된 단독 기사를 이전에도 2차례 낸 적이 있습니다. 제가 기억하기로는 2차례예요. 인생은 실전이다 만화 민희진 대표님의 말씀들. 이게 7월 25일에 했었고, 그리고 요거는 이제 안성현 씨고, 그리고 7월 23일 그 다음 날이죠. 아니죠. 이게 25일이고 이게 먼저구나. 7월 23일 단독 데려오고 싶어졌어. 민희진 뉴진스 뺏기의 전말. 그러니까 뉴진스 멤버들이 쏘스뮤직 소속의 연습생들이었는데 요거를 어떻게 민희진 씨가 빼올 수 있었는지 그런 단독 기사를 냈었고요. 그리고 이틀 뒤에는 여러 가지 카톡 메시지, 뭐 무단 카톡, 그리고 그 어두워 전 직원 성희롱 이슈 요거를 좀 깊이 다뤘었어요. 그리고 1호부터 약 3달, 4달이 지난 오늘 또 다른 단독 기사를 내놓았네요. 한번 보시죠. 자, 다시 한번 볼게요. 뉴진스 탈출을 빌드업했다. 민희진 거짓말의 실체. 결론부터 말했다. 디스패치 김지호, 박혜진 기자입니다. 결론부터 말했다. 어두워는 뉴진스를 보호할 의지도 능력도 없다. 그 전에 이 기사를 민희 씨의 인스타 스토리로 시작을 했네요. 아마 그 소위 말해 퇴사 선언을 했던 날에 Free as a bird, 새처럼 자유롭다, 비틀즈의 노래 커버를 자신의 인스타 스토리로 만들었나 봅니다. 자, 다시 결론부터 말했다. 어두워는 뉴진스를 보호할 의지도 능력도 없다. 새처럼 자유롭게 날아가겠다는 것. 하지만 새는 나뭇가지와 계약으로 묶여있지 않다. 뉴진스는 민희진을 따라갈 계획이다. 그들을 지켜줄 의지와 능력이 있는 대표님. 디스패치 기사는 읽어보시면 그들만의 비꼼이 진하게 느껴집니다. 특히 민희진 씨 관련된 기사는 그거 한번 인지하시면서 보면 될 것 같고요. 민희진에게 아티스트는 2번 역겨움을 참고 열심히 하는 것. 남 좋은 일 시키는 기분. 철부지 애들 먹여 살리는데 낭비. 이게 2023년 12월 30일에 했었던 언급이고요. 12월 30일 이건 30일이고 맞죠? 네, 이것 또한 디스패치가 이전에 공개한 카톡 내용에서 볼 수가 있습니다. 역경을 참고 이러는 건 직원 Y. 이거는 이제 그 이상우 부대표가 아니라 다른 직원일 거예요. 제가 정확한 누구인지는 모르겠습니다. 뭐 찾아보면 알 수도 있겠지만 아무튼 제가 이런 성과로 작법에 취해 일하는 걸 수도 있음 이런 내용도 했었고, 민희진은 이중성을 엿볼 수 있는 대화다. 그는 기본적으로 아티스트를 존중하지 않는다. 민희진에 따르면 뉴진스는 철부지 애들 그리고 자신의 역할은 역겨움을 참는 것. 키키키 걔네가 뭘 알겠어요. 거울이나 보고 춤만 생각하는 거 보면 막 현타옴. 이것도 12월 30일 이때 얘기를 했었죠. 뭔 아티스트야. 내가 아니라고 몇 번 말해. 짜증나. 그 말 하지마. 키키. 뭔 놈의 아티스트야. 이거는 1월 8일. 이건 저희가 처음 보는 내용입니다. 자, 그래서 뭐 겉으로는 아티스트로 키우기 위해서 내가 굉장히 존중한다고 말했으나 배후에서는, 그러니까 뒤에서는 이런 말을 하기 때문에 이중성이라고 디스패치가 표현을 한 거고요. 근데 이거 같은 경우는 저희가 이미 카톡 내용을 봤기 때문에 알죠. 근데 이 기사는 그라데이션으로 흘러갑니다. 점점 더 뭐랄까 우리가 몰랐던 충격적인 내용으로 채워지니까 그걸 한번 염두에 두시면 좋을 것 같습니다. 3번 민희진에게 아티스트는 도구다. 이것 또한 많은 분들께서 이 모든 이슈를 팔로우업하고 계시는 분들은 알고 있었던 내용이죠. 그는 뉴진스를 대하이브 확성기로 사용했다. 자신의 의지를 전달하는 스피커로 활용했다. 일례로 9월 11일 뉴진스 기습 라이브 방송.
하이브가 지금 일하는 방식은 올바른 방법이 아닌 것 같아요. 대표님을 복귀시켜 주시고. 혜인, 저희가 원하는 건 민희진 대표님이 대표로 있으신 경영과 프로듀싱이 통합된 원래의 어두워 민지 이렇게 멤버들이 한 언급을 발췌한 거죠. 기승전 복귀. 공교롭게도 민희진이 그날 아침 하이브에 요구했던 내용이다. 자, 이때부터 이 시점부터 우리가 몰랐던 내용이 등장하기 시작합니다. 2024년 9월 11일 뉴진스 라이브 당일 민희진과 멤버 가족의 대화 스크린샷이에요. 민희진의 복귀 전략은 투트랙이었다. 민희진이 뒤에서 메일로 대표 자리를 요구했다. 여기서 메일은 하이브에 보내는 메일인 것으로 보여요. 동시에 뉴진스는 앞에서 방송으로 하이브를 압박했다. 그러니까 뉴진스를 본인의 방패막이이자 무기로 쓰면서 뒤에서는 자신도 메일로 하이브를 공격을 했다는 거죠. 디스패치는 민희진이 뉴진스 멤버 가족에게 보낸 문자 메시지를 확보했다. 라방 당일에 이루어진 대화다. 자, 여기서 보면은 우리가 물음표가 붙습니다. 디스패치가 어떻게 민희진이 뉴진스 멤버 가족에게 보낸 문자 메시지를 확보했을까? 뉴진스 멤버 가족이 이거를 공개한 걸까? 아니면 제3자가 어떤 루트로든지 간에 이거를 획득한 제3자가 디스패치에 제보를 한 걸까? 요거는 좀 이따가 다시 한번 물어보기로 하고요. 자, 하이브는 이사회가 어도를 망칠 계획이 있는 거지 누가 합니까? 경영 정상화를 위해 대표이사 복귀에 대한 요청을 분명히 드리며 이에 상응한 협상안을 제시해 주시기 바랍니다. 요거를 민희진 씨가 하이브에게 어도어에게 하이브겠죠. 하이브에 메일을 보내고 제가 답신한 내용입니다. 라고 멤버 부모에게 공유를 했나 봐요. 그리고 요거를 이제 스크린샷으로 첨부를 한 거고요. 디스패치는. 자, 당시 민희진은 수세에 몰렸었다. 라방 시점을 말한 거죠. 직전까지. 왜냐, 성추행 피해자에 대한 비상식적 대응, 인실, 즉 인생은 실전이야 만화의 실체가 드러났던 시기다. 이것도 네, 그 디스패치가 공개를 했었던 기사였죠. 7월 25일에 어도어 전 직원 성희롱 무마 사건을 두고 민희진 씨가 그 부대표 이상호 부대표를 컨설팅을 했다. 심지어 그 부대표가 하이브에 제출하는 그런 입장물 그런 것도 이제 첨삭을 한 정황까지 드러났습니다. 자, 그래서 민희진은 악화된 여론을 그날 라방으로 뒤집었다. 철부지 애들이 자신을 먹여 살릴 길을 터준 셈이다. 근데 이거는 모르겠어요. 그날 라방으로 여론이 뒤집어졌는지 제 생각으로는 오히려 그 라방이 좀 안 좋게 작용한 측면도 있던 것 같거든요. 그러니까 뉴진스 멤버들이 선을 넘은 게 아니냐. 근데 물론 뉴진스를 정말 지지하는 팬들은 이제 본인 등판을 하니까 민희진 씨에게 더 힘을 줄 그런 시점 그런 가능성도 있었겠죠. 그래서 이렇게 표현을 했던 것 같고요. 그날 라방으로 뒤집었다. 철부지 애들이 자신을 먹여 살릴 길을 터준 셈이다. 자, 그 다음 뉴진스 라이브 당일 또 나옵니다. 유튜브 지금 하는지요? 이거 어떤 멤버의 가족분이겠죠. 아니요, 7시요. 아버님, 지금 버니지들이 너무 좋은 거 터뜨려서 일부러 살짝 미뤘어요. 덕후 링크를 첨부를 합니다. 하이브가 제 욕하다가 걸리고 성희롱까지 나옴. 그러니까 하이브 임원이 민희 씨 관련된 안 좋은 이야기를 SNS에 올린 거를 버니즈들이 캡처를 해서 이걸 올렸고 그래서 일부러 살짝 미뤘다. 라이브 방송을 미뤘다는 거겠죠. 하나님 감사합니다. 애들 잘하라고 판 깔아주네요. 7시 유튜브인가요? 라고 멤버의 가족이 또 이렇게 보냈습니다. 문자를. 5번 뉴진스는 라방을 스스로의 결정이라 강조했다. 대표님께서 시킨 게 아니냐는 잠시만요. 시킨 게 아니냐는 그런 엉뚱한 말들이 나올 수 있을 것 같아 걱정이 됩니다. 이게 이제 뉴진스 멤버들이 한 말이었고 민희진 측도 해당 의혹을 원천 차단했다. 지금은 삭제된 KBS 인터뷰에서 민희진은 라방을 말렸다고 말했다. 이것도 저희가 다룬 바 있었죠. KBS 민희진 보도 삭제. 이거 관련해서 청원 답변도 했었고 그 시청자들이 아니 그 원칙상 그냥 삭제하면 안 되고 이거에 대해서 정정 기사를 내놓거나 해야 되는 거 아닌가요? 했더니 KBS가 본인들 입장에서는 합당한 답변을 내놨지만 전혀 만족스럽지 않아서 2차 청원 그리고 3차 청원도 지금 들어간 상태이죠.
자, 근데 진짜 말렸을까? 디스패치가 입수한 텔레그램 메시지는 다른 이야기를 하고 있다. 이 메시지는 민희진과 뉴진스 멤버 가족이 9월 11일 나눈 대화다. 민희진은 방송 시작 시간을 정확히 알고 있었다. 심지어 버니즈가 판 깔아주네요 라고 들떠 있었다. 그리고 심지어 미뤘다고 했죠. 스케줄까지 조율을 했다는 겁니다. 말린 사람의 모습으로 볼 수 있을까? 민희진은 아티스트의 입을 이용 자신의 요구사항을 대신 전달했다. 자, 그 다음에는 하니 씨가 포닝을 통해서 팬들에게 말한 캡처입니다. 보호, 위험이나 곤란 따위가 미치지 아니하도록 잘 살펴 돌봄. 국어사전. 디스패치만의 스타일이 드러나는 부분이죠. 부모는 딸을 전장에 내보내지 않는다. 칼로 쓰지도 방패로 삼지도 않는다. 싸움이란 본디 상처를 입기 마련, 위험을 피할 수 없다. 지난 10월 9일 하니가 버니즈에게 보낸 메시지. 나 결정했어. 국회에 나갈 거야. 국정감사 혼자 나갈 거예요. 하니는 이번에도 스스로의 결정임을 강조했다. 걱정 안 해도 돼. 스스로랑 멤버들 위해서 나가는 거야. 아직 매니저님들이나 회사는 몰라. 매니저도 모르고 회사도 몰랐지만 민희진은 알고 있었다. 그리고 현장 사진입니다. 디스패치가 직접 찍은 걸로 보여요. 7번 민희진이 모를 수가 없다. 뺨. 국감 출석을 알리기 하루 전 10월 8일 한이가 민희진의 작업실을 찾았다. 중앙일보 인터뷰 기사에 따르면 어디였죠? 마포인가? 거기 작업실이 있다고 하는데 거기 있는지는 잘 모르겠네요. 손에는 노란색 참고인 출석 봉투가 들려 있었다. 지금 이걸 말하는 거죠. 이게 마스크를 쓴 게 한이고 오렌지 모자가 중앙일보 그 인터뷰잖아. 이거네요. 9월 26일. 그리고 보시면은 마포구 작업실이네요. 참 이 이슈를 오래 다루다 보니까 다 기억을 하고 있는 것도 제가 스스로가 신기합니다. 자, 손에는 노란색 봉투가 들려 있었다. 민희진은 한이를 반갑게 맞이했다. 그 자리에 세종 변호사도 함께 있었다. 이게 이제 세종 변호사라는 거죠. 그리고 4시간 넘게 이야기를 나눴다. 이 4시간 동안 무슨 이야기를 나눴을까? 여러 가지 전략을 얘기했었겠죠. 우리가 상상을 해보자면 눈물도 거기에 포함될 수도 있었겠고, 그건 모르죠. 추측만 가능한데, 민희진은 한이의 등을 토닥토닥 두드렸다. 제지의 의미일까? 격려의 응원일까? 한이는 결국 자신의 무대를 국회로 옮겼다. 네, 한이의 국회 관련 영상도 제가 따로 만든 적 있었고요. 이게 굉장히 오래 지속된 일이기 때문에 지금까지 축적된 내용이 많죠. 정보가 많고요. 자, 한이는 인간으로서 서로 존중한다면 직장 내 괴롭힘과 따돌림 문제는 없을 것이라며 눈물을 흘렸다. 한이의 눈물은 아이돌이라 소중하고 매니저의 눈물은 스태프라 상관없다. 이것이 바로 K-POP 산업의 어두운 그늘이다. 디스패치가 정말 전방위적으로 민희진 씨를 디스하고 있는 그런 기사라고 볼 수 있는 것 같습니다. 한편 노동부는 한이는 근로기준법상 노동자에 해당하지 않는다며 사건을 종결했다. 그는 지난해 52억 원을 번 개인 사업자다. 그렇죠? 이것도 최근에 기사가 나왔었죠. 노동부 뉴진스 한이 근로자 아니야. 직장 내 괴롭힘 민원 종결. 이 민원도 이제 민희진 씨 추종자거나 아니면 버니즈가 넣은 민원일 것이고요. 그리고 뉴진스는 1인당 수입 52억 원을 정산을 받았다고 합니다. 그렇기 때문에 그리고 게다가 개인 사업자이기 때문에 노동자가 아니고요. 찐 노동자는 이 매니저죠. 예, 실제로 스트레스를 많이 받고 들리는 말에 의하면 우울증도 받고 있다는 그 매니저가 느끼고 있을 고통은 이루 말할 수 없겠죠. 아무튼 간에 넘어갑시다. 8번 민지가 지난 29일 기자회견에서 말했다. 민희진 대표님과 따로 이야기를 나누지 않았지만 대표님도 저희와 같은 생각이실 거라고. 뉴진스는 중요 입장을 발표할 때 민희진과 거리 두기를 했다. 그렇죠. 그게 지금까지 우리가 봐왔던 거죠. 라방 때는 스스로, 국감 때는 혼자 나가겠다. 기자회견 때는 따로. 이게 이런 워딩이 과연 뉴진스가 한 것인지, 스스로 한 것인지, 아니면 이것조차도 민희진 씨의 계획인지. 문제는 보이지 않은 손이 너무
훤히 보인다는 것, 디스패치에 의하면 후자에 가깝다는 거죠. 그도 그럴 게 라방에서 국감에서 기자회견은 일종의 탈출 빌드업이었다. 심지어 기자회견은 하이웨이 내용 증명 답신을 받기도 전에 결정됐다. 답정류. 명분을 쌓을 시간이 필요했을 뿐 결론은 이미 정해져 있었다. 그래서 기자회견 때 한 기자님께서 했던 질문이 딱 이거죠. 이걸 꼬집은 거죠. 뭐였냐? 이 기자회견은 여러분들이 그 저녁 몇 시였죠? 그 6시 때부터 기획을 알렸는데 어도어는 그 뒤에 내용 증명에 대한 답신을 보냈지 않습니까? 그러면 거기에 대해서 뭐 입장 변화가 있는 걸까요? 그러니까 바꿔 말하면 어도어가 어떤 회신을 했던지 간에 여러분은 이 기자회견을 할 거였지 않습니까? 라는 질문을 기자님께 한 거였고요. 기자님께서 물론 뉴진스 멤버들은 거기에 대해서 뭐 자신들만의 답변을 했지만 아무튼 결론은 이미 정해져 있었다. 답정류다 이렇게 말하고 있고 그리고 민희진은 또 다른 방식으로 분주했다. 자, 이 기사에는 좀 충격적인 하이라이트가 몇 가지가 있어요. 제가 보기에는 세 가지. 뭐 첫 번째는 뭐 이것도 포함될 수도 있겠지만 첫 번째는 이제 가족 이거. 그러니까 라이브 방송을 실제로 알았다. KBS 기사 삭제로 증거가 없어진 줄 알았더니 실제로 보면은 이런 증거도 있다. 그리고 한이가 민희진 씨와 그 뭐죠? 국감 전에 만났다. 뭐 이거는 이제 약한 수준의 뭐 어찌 보면 강한 수준의 증거가 될 수도 있겠지만 또 다른 충격적인 내용이 이겁니다. 네. 보겠습니다. 9번 민성일, 민희진 플러스 안성일은 민희진이 극혐하는 합성어다. 50는 50-50죠. 안성일과 짜고 뒤통수를 쳤고 뉴진스는 자신과 함께 뒤통수를 맞았다는 논리 아닐까? 안성일과의 비교를 극도로 싫어한다. 템퍼링 논란을 의식했을 수도 있다. 다보링크, 자 등장하네요. 다보링크 투자설이 돌았을 때 민희진은 속전속결, 원천봉쇄, 사실무근을 외쳤다. 저는 어떠한 곳과도 접촉하거나 의견을 나눈 적이 없음을 확실히 밝힙니다. 행여 선의의 피해자가 생기거나 하이브가 또 다른 시비 소재로 악용할 것을 우려하여 헛소문을 원천봉쇄하고자 입장을 분명히 전하는 것이니 오해가 없으시길 바랍니다. 요게 뭐였죠? 네, 요 입장문입니다. 이거는 이제 안성일 관련된 기사도 디스패치가 단독으로 올린 바 있죠. 자, 다보링크도 제가 영상을 올렸었어요. 참고하시고요. 민희진 관련설 강력 부인 다보링크 하한가 직행 11월 5일에 나온 기사인데 11월 5일에 나온 입장문이죠. 요 당시에는 대부분의 일반인들은 이게 뭔 뜬금없는 입장문이야 싶었죠. 뭐냐? 이게 업계에서 찌라시로 돌던 사실이었는데 일반인들은 전혀 모르던 사실이니까. 근데 민희진 씨가 발끈하면서 입장문을 이렇게 밝혔던 거죠. 그리고 당일인가요? 그 주가 급락한 까닭은 11월 5일이죠. 당일이네요. 11월 5일. 이 기사도 나왔었습니다. 이게 먼저 나왔었나? 아무튼간에 다시 기사로 가보죠. 자, 그런데 이 입장문에 대해서 디스패치는 이렇게 말합니다. 또 거짓말이다. 이 사진은 무엇일까? 민희진은 다보링크를 직접 만났다. 네, 이 기사의 하이라이트 중 하나입니다. 지난 9월 30일 민희진은 이 회사의 실질적 소유주인 A씨를 만났다. 이 둘의 연결고리는 뉴진스 멤버의 가족 큰아빠 B씨. 오케이. 자, 뉴진스 멤버의 가족 큰아빠 B씨. 이건 제가 아주 조심스럽게 영상에서 다뤘던 내용인데 탑 데일리에서 나왔던 기사에 따르면 11월 14일자 기사입니다. 여기서는 이렇게 말합니다. 증권업계 관계자들은 다보링크가 지난 5일 뉴진스 멤버 혜인의 큰아버지 혹은 삼촌을 사내이사 후보로 제시한 점을 그 근거로 들고 있다. 요거를 디스패치가 다루게 된 거죠. 디스패치는 민희진, A 회장, B 큰아빠의 3자 회동을 포착했다. 민희진 거취에 대한 소문의 실체가 확인된 순간이었다. 민희진은 A 회장의 집 청담동으로 갔다. B씨가 보낸 카니발을 타고 움직였다. 이 세 명은 H빌라 미팅룸에서 3시간 넘게 이야기를 나눴다. 제가 뉴진스를 데리고 나올 수 있을까요? 민희진 씨가 했던 말이겠죠. A 회장은 디스패치에 민희진이 당시 했던 말을 그대로 전했다. 자,
디스패치가 이러한 증거를 어떻게 갖게 되었는가? A 회장, 즉 다보링크의 실질적 소유주인 A 회장이 요거를 제보를 한 겁니다. 그는 민희진과 B 씨는 이미 하이브 탈출을 준비하는 것처럼 보였다고 설명했다. 템퍼링 의혹과 무관할 수 있을까? 당시 민희진은 어두워 사내 이사였다. 뉴진스의 계약 기간은 2029년 7월 31일, 계약 만료 전 사전 접촉에 해당한다. 물론 성공하면 템퍼링, 실패하면 그냥 미팅이다. 자, B 큰아빠. 이 기사에 따르면 혜인 씨의 큰아버지, 삼촌이 되겠죠. 조심스럽긴 합니다. 왜냐면 이때 당시만 해도 제가 그 혜인 씨 멤버를 그 이름을 거론하지 않았죠. 왜냐면 실제인지 모르니까. 근데 이제 디스패치는 사진까지 첨부해 가면서 단독 기사를 내놓게 되어서 좀 더 충격적이라고 볼 수 있겠고요. B 큰아빠가 오작교였다. B 씨는 뉴진스 멤버의 가족이다. 민희진은 그를 아버님이라고 부른다. 그가 A 회장에게 민희진을 소개했다. 투자 의사를 직접 타진한 것. B 씨가 먼저 연락이 왔습니다. 민희진에게 50억 원 정도 투자할 수 있냐고요. 두 사람이 투자와 관련해 긴밀히 소통하는 것처럼 보였습니다. A 회장이 말하길 이 큰아빠 그러니까 이 탑 데일리에 따르면 제가 이렇게 계속 출처를 밝히겠습니다. 탑 데일리에 따르면 멤버 혜인의 큰아빠가 먼저 다보링크의 실질적 소유주인 A 회장에게 연락이 왔다는 거죠. 회장님, 민희진 씨에게 50억 원 정도 투자를 할 수 있겠습니까? 그죠? 그래서 A 회장에 따르면 민희진 씨와 이 큰아빠가 투자와 관련해서 긴밀히 소통한 것처럼 보였다. 실제로 B 씨는 바빴다. 큰아빠죠. 민희진과 따로 만났고 뉴진스 가족들과 함께 만나기도 했다. 그리고 A 회장에게 상황을 브리핑했다. 투자자를 찾는다고 했습니다. 그래서 약속을 잡은 겁니다. 저는 두 가지 구조를 설명했습니다. 3시간 동안 꽤 많은 이야기가 오갔죠. 자, 이 A 회장은 무슨 이유로 디스패치에 이런 거를 제보하게 되었을까? 보겠습니다. 다보링크가 먼저 응답했다. 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 다보는 10월 2일 신규 이사 선임을 예고했다. 민희진을 만나고 이틀 뒤였다. 자, 이 사진에 민희진가 있고 이 씨가 있고 박 씨가 있는데 여기에 이사 선임 세부 내역에 등장한다는 거죠. 민희진, 자, 이땡땡은 다보링크 신임 이사. 민희진 옆에 이땡땡과 박땡땡이 있습니다. 이 둘을 보드진에 올렸어요. 그날 9월 30일 투자 논의가 없었다면 왜 그 사람들을 선임했겠습니까? 자, 그 전자공시 보겠습니다. 10월 2일이면은 이사 선임 세부 내역 이땡땡 박땡땡이 있습니다. 물론 이분들에 대한 뭐 세부 조사는 제가 따로 하지 않았습니다. 굳이 지금 그럴 이유는 없을 것 같고 아무튼 간에 그리고 이 두 분이 정확히 어떤 분인지는 여기에 나와 있지 않죠. 단지 민희진 씨와 이렇게 한 사진에 등장했던 분들이란 거를 디스패치가 지금 명시를 하고 있는 거고요. 그리고 A 회장이 이 둘을 보드진에 올렸다. 그리고 투자 논의가 없었다면 그 사람들을 왜 선임했겠냐라는 발언도 포함이 되었고요. 하지만 이사회는 열리지 못했다. 민희진이 돌연 다보와의 접촉을 부인했기 때문 A 회장이 이 둘을 이사 명단에서 내렸다. 자, 아까 말씀드렸던 이 기사인 거죠. 관련설 강력 부인 11월 5일 이것이 A 회장이 디스패치에 제보를 하게 된 계기가 아닐까 싶습니다. 왜냐? 이렇게 말했거든요. 민희진의 변심인지 B 씨의 장난인지 내막은 알 수 없다. A 회장은 디스패치에 이런 농락은 처음 당해본다며 하소연했다. 자기들이 만나고 싶다고 직접 우리 집까지 찾아왔어요. 그런데 일체 접촉한 적도 없다? 그 거짓말에 주가가 단기 50% 빠졌어요. 정말 황당합니다. 네, 이날이죠. 그 공교롭게도 딱 한 달 전이네요. 11월 5일 주가가 엄청 폭락했고요. 그래서 이런 기사가 나왔었고 게다가 실제로 민희진 씨는 만난 적도 없다. 전혀 사실이 없다. 접촉하거나 의견을 나눈 적도 없다. 수없는 거짓말 중에 하나인 게 이것으로 증명이 된 거죠.
그리고 아까 공시를 보면은 자 10월 2일에 이렇게 그 뭐죠? 세부 내역에 이사 선임 세부 내역에 올려놨다가 부인을 하니까 11월 5일 기일을 변경합니다. 일단 시간을 벌어야겠죠. 그리고 11월 7일에 가보면은 이 땡땡님과 박땡땡님이 사라져 있습니다. 네, 사라져 있고요. 자, 다시 돌아갈게요. 그래서 A 회장은 이걸로 소위 말해 정말 빡친 게 아닌가 싶어요. 그래서 디스패치에 제보를 한 거고요. 자, 13번 헛소리 비대칭의 원리. 왜냐면 이 아무리 체급이 크지 않은 기업이라도 엄연한 나스닥 아니라 코스닥 상장사잖아요. 그렇기 때문에 회장 입장에서는 주주들에게 엄청난 뭐 분노의 항의라 아니면 뭐 심지어 뭐 뭐랄까 협박, 살해 협박도 받을 수 있는 곳이 주식시장이잖아요. 무서운 곳이죠. 그런데 민희진 씨가 이렇게 입을 싹 닫고 입장문을 밝힌다? 여기에 대해서 좀 분노를 한 게 아닌가. 심지어 본인들이, 그러니까 디스패치와 A 회장에 따르면 본인들이 먼저 만나고 싶다고 자기 집까지 찾아왔는데 이런 식으로 입장을 바꾼다? 선 넘었다는 거죠. 그래서 디스패치에 연락을 한 게 아닌가 추론을 해보고요. 자, 헛소리 비대칭의 원리. 헛소리를 하는데 필요한 에너지보다 헛소리를 반박하는데 필요한 에너지가 더 크다는 의미다. 와, 네, 굉장히 다가오네요. 이탈리아 유명 프로그래머가 한 말이다. 이게 브랜돌리니's law라고 해요. 헛소리 비대칭 원리. 자, 저는 어떠한 곳과도 접촉하거나 의견을 나눈 적이 없음을 확실히 밝힙니다. 요 입장문이고요. 민희진 불리한 이슈를 만나면 기억을 자주 잃는다. 3년 전 카톡을 어떻게 기억하겠어요? 라는 식이다. 하지만 땡땡 개뚱뚱은 3년 전 카톡이 아니라 3개월 전 카톡이다. 이것도 이제 네, 이거 좀 입에 담기도 어려운 이 내용이 실제로는 3개월 전에 했다는 게 디스패치가 밝혔었고요. 네, 여기 있나요? 네. 자, 디스패치는 지난 9일 민희진이 상장사 관계자를 만나고 다닌다는 제보를 받았다. 9월부터 받았대요. 이때부터 이제 찌라시 영역에서 정보가 퍼졌다는 거죠. 물론 일반 대중들은 11월에서야 이걸 알게 됐지만 9월부터 이 내용이 등장을 했다는 겁니다. 자, 그의 특기를 알기에 더 많은 에너지를 투자할 수밖에 없었다. 무슨 말이냐? 정확한 증거를 잡기 위해서 디스패치가 에너지와 시간을 투자해야 됐다는 거죠. 디스패치가 그의 위선을 증명하기 위해 쏟은 에너지는 또 있다. 이게 또 다른 충격적인 하이라이트가 되겠습니다. 이번 기사예요. 예를 들어 14번. 예를 들어 하이브 고위 임원을 향한 부적절한 사랑의 주술. 순화해서 표현해서 사랑의 주술인 것 같습니다. 요 내용을 보시면 지난 2021년 민희진이 소스에서 뉴진스를 데려왔다. 당시 그는 비상식적이고 비도덕적인 방법으로 딜을 성사시키려 했다. 소스에서 뉴진스를 데려왔다. 이건 제가 말씀드렸었나요? 디스패치에서 단독으로 다뤘습니다. 제가 이걸 영상으로, 이거는 이제 물론 영어 영상입니다. 왜냐면 디스패치 기사를 영어로 번역을 해서 읽어드린 내용이고요. 아무튼 쏘스뮤직에 소속되어 있던 뉴진스 멤버들을 어떻게 민희진 씨가 탈취를 했는가, 그리고 그 데뷔 멤버를 선정하는 과정에 있어서 민희진 씨가 무당과도 아주 치밀하게 대화를 나눈 바도 있죠. 이것도 이제 그 디스패치가 다뤘었고요. 아무튼 민희진은 직업관, 직장관, 여성관은 비정상이다. 민희진은 직업관, 직장관, 여성관은 비정상이다. 목적을 달성하기 위해 수단과 방법을 가리지 않았다. 단 몸로비는 아니라고 했다. 나 땡땡땡한테 미친 듯이 꼬리쳤어. 이게 이제 디스패치에 따르면은 하이브 고위 임원이 되겠죠. 누구인지는 밝혀지지 않았습니다. 가까이 앉고 안 들린다고 가까이 오라 하고, 한번 자고 나면 완전히 빠지게 할 수 있을 것 같긴 한데, 몸로비를 하고 싶다는 게 아니라 한번 자고 더 수월해질 수 있으면 잘 수도 있지. 네, 이게 무슨 뜻인지는 제가 굳이 해석을 하려고 하지 않겠습니다.
민희진은 도움이 될 만한 4-5명의 남자에게 사랑의 주술을 부탁했다. 이건 또 무슨 말이냐? 뭐 하이브 고위 임원하고 연결될 수 있게끔 도움이 될 만한 5명의 남자에게 약간 좀 뭐 다리를 연결시켜 달라고 부탁을 한 거라고 저는 해석이 돼요. 그리고 무당은 상대 남자의 몸 안으로 들어가는 샤머니즘적 시도를 했다. 이것도 충격적이죠. 물론 무당이 다른 사람 몸에 들어가려나 하는 그런 시도는 저희가 이전에도 본 적이 있습니다. 아마 요 기사일 거예요. 이거 말고 이거 인생의 실전이다. 그러나 계저씨와 썸은 미수로 끝났다. 상대 차단으로 불발됐다. 네, 차단하신 거 굉장히 잘한 것이라 보고요. 누군지는 모르겠지만 대신 결과는 얻었다. 뉴진스를 어도어로 데려오는데 성공했다. 한 사람의 악의에 의한 행동이 업의 본질을 훼손하는 일은 있어서는 안 된다. 정말 나빴다. 퇴사 입장문. 그가 업의 본질을 논할 자격이 있을까? 이제 민희진 씨가 소위 말해서 퇴사를 한 다음에 밝혔던 입장문, 마지막에 밝혔던 내용인데, 이거는 이제 방시혁 씨의 발언과 그리고 빌리프랩 김태호 씨의 발언을 인용 혹은 약간 좀 패러프레이징 해서 밝힌 거였고요. 아무튼 마지막 15번 정말 나빴다? 다시 한번 반복하고 있죠. 민희진이 업의 본질을 논할 자격이 있을까? 그는 소스가 발굴한 원석을 비상식적 방법으로 품었다. 그는 자신의 표현대로 땀이 아닌 꼬리를 쳤다. 과연 여기서 말한 꼬리는 여기서 말한 꼬리겠죠. 나 땡땡땡한테 미친 듯이 꼬리 쳤어. 키키키키. 과연 업의 본질을 논할 자격이 있을까? 민희진은 뉴진스를 방패로 썼다. 라이브 방송이죠. 라방의 칼, 국감의 창으로 이용했다. 그가 얻은 영광만큼 뉴진스를 상처를 입었다. 물론 뉴진스 멤버들이 상처를 받았다고 본인들이 인지하고 있을지는 모르겠습니다. 제가 지난 몇 달간 말했지만 뉴진스를 정말로 위하는 팬들은 민희진 씨에게 반대를 하고 분노를 해야 맞다고 저는 생각을 해요. 그러기 때문에 민희진 씨와 뉴진스를 동시에 지지하고 그리고 그 지지하기 위해서 다른 팬덤과 다른 아티스트에게 피해를 주는 그 세력들을 굉장히 저는 안 좋게 생각을 했던 거고요. 그런데 실질적으로 상처를 입은 게 맞다고 봐요. 근데 상처라기보다 적어도 이미지 훼손은 분명하죠. 그리고 본인들이 당사자들이 그걸 인지를 한다면 상처가 될 거고요. 근데 이거는 저는 아직은 잘 모르겠어요. 뉴진스 멤버들이 아직까지도 민희진 씨를 얼마나 따르고 있는지는. 진짜 업의 본질을 논할 자격이 있을까? 그는 뒤에 숨어서 새 판을 짰다. 그러다 소문나면 사실 묵은 하이브의 공격 또는 언플이라고 성동했다. 사진이 없었다면 또 당했다. 파월 요제프 괴벨스의 어록으로 잘못 알려진 글이 있다. 오호, 이것도 제대로 짚어주셨네요. 그는 나치 독일의 선전가였다. 선동은 한 문장으로 가능하지만 그것을 반박하려면 수십 장의 문서와 증거가 필요하다. 그리고 반박을 하기도 전에 사람들은 이미 선동당해 있다. 그렇죠? 민희진 씨가 선동의 대가로서 지난 몇 달간 언론전을 펼쳤었고요. 흥미롭게도 헤럴드 팝에 따르면 민희진 씨는 현재 민희진 측은 입장을 논의 중이라고 합니다. 뉴진스 템퍼링 논란 추가 보도에 대해 입장을 정리 중이라고 밝혔다. 논의 중에 있다. 입장이 정리되면 전달할 것. 그런데 모르겠습니다. 좀 안 봐도 어떤 내용으로 입장문을 정리를 할지 발표를 할지는 왠지 뻔해 보입니다. 이제 방송을 하는 동안에 뭐 새로운 게 나왔을까요? 이제 입장문. 네, 딱히 아직까지는 없습니다. 그런데 말씀드렸다시피 뻔하죠. 뭐 사실 무근이라고 할 거고 사실이 아니라고 할 거고 할 건데 이것도 한번 보겠습니다. 만약에 그 입장문에 꽤나 중요한 내용이 있다면 추가 영상을 만들 거고요. 근데 제 판단에는 지금까지 민희진 씨가 내놨던 입장문을 보면은 딱히 건질 만한 내용은 없을 거라 판단하고 미리 이 영상을 만들었습니다.
그럼 모르겠습니다. 이게 꽤나 충격적인 기사기도 하고, 물론 민희진 씨라는 사람을 우리가 지금까지 파악한 바에 따르면은 뭐랄까 충격적이라 보다도 그 사실에 대한 증거를 이제 디스패치가 입수한 면에서 좀 중요하다고 파악이 되겠죠. 그럼에도 좀 자극적인 내용이기 때문에 우리가 댓글을 쓸 때 최대한 조심스럽게 댓글을 작성해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 처음에 제가 이 기사를 접했을 때는 굉장히 뭐랄까 와 이게 이렇게 터지는구나 싶었어요. 그래서 이거 난리 나겠는데 싶었는데 읽으면 읽을수록 뉴진스의 상황이 너무나 안타깝고, 물론 그들이 선택한 길이고 건널 수 없는 강을 건넜지만 그 주변의 어른들이 민희진 씨를 포함해서 만약에 실제로 뉴진스 멤버들의 가족이 여기 연루되었다면 진정으로 뉴진스 멤버들을 위한 선택을 했는지 저는 묻고 싶습니다. 그래서 마음이 딱히 좋지는 않아요. 아무튼 간에 이 사태가 앞으로 어떻게 진전될 것인지, 물론 제가 몇 달 전에도 말했고 애널리스트들도 말하고 있지만 이 모든 게 점점 엔드게임에 거의 마지막 막바지에 다루고 있는 것처럼 보여요. 물론 법적 절차는 몇 년이 흐를 수도 있겠죠. 하지만 이렇게 막바지에 다다르면서 또 어떤 새로운 내용이 등장할 것인지, 그리고 등장할 때마다 정리해서 올려드리겠습니다. 제가 혹시 영상에서 잘못 다뤘던 내용이나 제가 빠뜨린 내용이 있다면 댓글로 알려주길 바라겠고요. 네, 항상 저희가 클래스를 지키면서 댓글 남기시면 감사하겠습니다. 감사합니다. Alright guys, sorry, let me get some water first. I'll be taking a minute or two. Alright, I'm back. Let's talk about this dispatch article, which my subscribers are talking about it in real time and telling me about it. Hey yo, dispatch just came for MHA's neck. This is crazy, said one user. So yes, let's talk about it. But from before I begin, I just gotta say, while this is shocking, at the same time, this is truly sad. And we'll talk about why that is so. But yes, Dispatch has released 2 exclusive articles on MHA before. That was back in July 23rd, when they talked about how Minijin snatched away, that's her own words, snatched away NewJeans members or as trainees from 쏘스뮤직. Originally, NewJeans members were part of 쏘스뮤직 as trainees. And I talked about it in this video, which I released back in September. I basically translated the entire article into English. So if you're interested, go check it out. And then a couple days later, July 25th, Dispatch dropped another exclusive article on MHA, revealing various
KakaoTalk conversations that she had with different people, including the shaman. And then one of the things it mentioned was the sexual harassment case of the former ADOR employee, which Minijin tried to cover up. And now, about 3 to 4 months later, they dropped another bombshell. So let's talk about it. This is a title. Exclusive. Building an exit from NewJeans. The truth behind Minijin's lies. Or rather, building an exit plan for NewJeans, not from. The truth behind Minijin's lies. It starts with this photo that Minijin, I guess, she uploaded on her Instagram on the day of her exit from ADOR as a director, right? Free as a bird, the Beatles. All right, here we go. Written by reporters Kim Ji-ho and Park Hye-jin. Number 1. So, Dispatch, how do I say? Added 15 bullet points. Okay, just letting you know. And this is the first one. Starting with the conclusion. ADOR neither has the will nor the ability to protect NewJeans. It's similar to a bird wanting to fly freely, but a bird isn't bound by branches and contracts. NewJeans plans to follow Minijin, someone who, in their view, has both the will and ability to support them. If you have read Dispatch articles before, they have their own distinctive way of writing. So, and as much as I regret the fact that many of the times their articles break hearts of fans and artists because they often reveal very shocking scandals, right? But I gotta say, their writing, they know how to capture attention. You know what I'm saying? All right, number 2. What does an artist mean to Minijin? Putting up with disgust and working hard. LOL. It feels like I'm just making others happy. A waste. Feeding and supporting a bunch of immature kids. December 30th, 2023. And yes, that was one of the KakaoTalk conversations. One of many KakaoTalk conversations revealed by Dispatch. Right, and here she's referring to allegedly NewJeans members, right, working hard while enduring disgust. This conversation, this glimpse into Minijin's dialogue reveals her double standards. At her core, she seems to lack respect for her artist. According to her, NewJeans members are just immature kids, and her role is to endure the unpleasantness. LOL, what do they even know? Watching them just stare at mirrors or think only about dancing makes me feel empty. December 30th, 2023. What artist? I've told you they aren't artists countless times. Stop saying that. It's so annoying. LOL. What kind of artist? Yeah, and it has been clear that she didn't really regard NewJeans members as artists or with respect, right? And yeah, I have translated this KakaoTalk message before. But this one is new. This comment has not been revealed before. What artists? I've told you that there aren't artists countless times. Stop saying that. It's so annoying. What kind of artist? And I'm guessing that she said this to either VP, the former VP, Lee Sang-woo of ADOR, or one of her employees. But based on the way she wrote this, I'm assuming that it was a conversation with former VP of ADOR. Number 3, to Minijin, artists are tools. Wow. They said this, really. All right, to Minijin, artists are tools. She used NewJeans as a megaphone directed at HYBE, turning them into speakers for her agenda. Bam. Take, for instance, the sudden live broadcast on September 11th. The way HYBE operates right now doesn't seem right. Please reinstate our CEO. That's what Kane said. What we want is the original ADOR, led by CEO Minijin, where management and producing are integrated, said by Minji. The ultimate message, bring her back.
Coincidentally, this was the same demand Minijin reportedly made to HYBE earlier that morning. Okay, so in this article, we'll be seeing a lot of receipts gathered by Dispatch, and the following image is one of them. Number 4, Minijin's comeback strategy was two-pronged. Behind the scenes, she emailed request to be reinstated as CEO. Allegedly to HYBE. Okay. Meanwhile, NewJeans publicly pressured HYBE via the live broadcast. So that's what Dispatch meant by the two-pronged strategy. Dispatch obtained text messages exchanged between Minijin and the families of NewJeans members on the day of the broadcast, and this is it. The screenshot of the message exchange between Minijin and the family member of NewJeans. We don't know who that is though. To normalize operations, I am formally requesting my reinstatement as CEO. Minijin, September 11th, 2024. So that was a part of the email that she sent to HYBE, okay? And she forwarded the part of this message, or the entire message, to the family member of NewJeans. And that's the screenshot that we're seeing right now, right? So, yeah. At the time, Minijin was cornered due to her unreasonable response to a sexual harassment victim and the exposure of the controversy. And like I said before, Dispatch covered this issue through their exclusive article back in July. And she says some nasty things about the former employee of ADOR who suffered from sexual harassment. Saying something like, I hate feminist, the B word, right? Using B word, accusing her of being a feminist, and then saying that that employee pretended that she suffered from sexual harassment where she didn't, right? So talking about workplace bullying, this is it. This is exactly it. But anyways, she tried to cover it up. Allegedly. And I've heard that the investigation is still going on. I'm not sure when the result would come out, especially because that Minijin is allegedly trying to delay the whole process. Anyways, back to the article. She reversed the tide of negative public opinion with that live broadcast. It was as if the immature kids paved her way to survival. I'm not sure about this though. Because what I felt at the time when NewJeans did a guerrilla live stream, I thought it actually had a negative impact on the public opinion, because many people said that they really went over the line by doing that, by making such demand, reinstating Minijin as CEO, as if they're the major shareholders of ADOR or something. But anyways, that's how Dispatch described. And this article will gradually get more and more shocking. Number 5, NewJeans emphasized that the broadcast was their own decision. We're concerned that unfounded rumors may arise, like the idea that the CEO instructed us to do this. Minijin's side, so this was what NewJeans members said during the live stream. Minijin's side also sought to preempt such speculation. In a now deleted KBS interview, it was stated that Minijin tried to dissuade them from the broadcast. And yes, I've talked about this case, right? How KBS wrote such article and uploaded a video and then later deleted them and then took them down without any explanations or without any follow-up articles. And then some viewers were angry and then submitted a petition. They responded, but it wasn't quite sufficient as a response. So the viewers submitted another petitions. And yeah, if you're interested, go check this out. All right, back to the article. But did she really try to dissuade them from the broadcast? Of course, many people would say no, hell no, because she's the one who orchestrated. But until this point, we didn't have any receipts, because the only receipt that was available out there, KBS deleted it. Although it was kind of too late because people have already screen captured. But we now have a receipt here.
Telegram messages obtained by Dispatch tell a different story. These messages are from a conversation between Minhijin and NewJeans families on the afternoon of September 11th, the day of the NewJeans Guerrilla Live. Minhijin was aware of the exact timing of the broadcast. She even seemed excited, saying the bunnies are setting the stage nicely. Okay, so this family member, probably one of the parents, said that is YouTube, or literally said YouTube happening right now? Meaning, is NewJeans live streaming happening right now? Minhijin said, no, 7 p.m. 아버님, meaning father. The bunnies have something very awesome out there right now, so we delayed on purpose. And I'm assuming what she meant was delaying the live stream, right? And then she shared this link, a community article or a community post link, where a user screen captured like what one of the HYBE executives said regarding Minhijin, something bad about her, and then those community users are talking about that incident and dissing the HYBE executive, and then she said, 하나님 감사합니다, thank God. They are setting the stage, or maybe God is setting the stage for the kids, referring to NewJeans members, so that it could perform well at the Guerrilla live stream. And then this says, so 7 p.m. YouTube, meaning it's happening at 7 p.m. So that was a conversation that happened through Telegram. And now the question is, how did Dispatch obtain this conversation? Was this sent by one of the family members of NewJeans to Dispatch? Or was it sent to someone else and that someone else shared it with Dispatch? We don't know yet. We don't know. So it's too early to speculate whether there's a friction going on between Minhijin and NewJeans members' families. We don't know yet. But for now, let's get back to the article. So yes, she even seemed excited, saying the bunnies are setting the stage nicely. Does that sound like someone who tried to stop it? She used the voices of the artist to deliver her demands indirectly. Number 6, protection. So this is a dictionary definition of protection. The act of safeguarding someone from harm or difficulties. Korean dictionary definition. Parents do not send their daughters to the battlefield, neither as swords nor shields. A fight inevitably brings wounds. Danger is unavoidable. On October 9th, Hanni sent a message to the bunnies through phoning, the app, the fandom app. And phoning is only used by NewJeans, whereas all artists under HYBE use Weavers, right? But NewJeans had their own special app called phoning. And Hanni said, I've made my decision. I'm going to the National Assembly, the audit. I'll go alone. Hanni emphasized again that this was her decision. Don't worry, I'm doing this for myself and the members. The managers and the company don't know yet. While the managers and the company were unaware, Minhijin knew. Another receipt, a photo. Number 7. It's impossible for Minhijin not to have known. A day before the National Assembly appearance on October 8th, Hanni visited Minhijin's office with a yellow witness appearance envelope in hand. Minhijin greeted Hanni warmly. Present at the meeting was attorney Sejong. They talked for over 4 hours. Wow. What did they talk about? Possibly some sort of strategy, right, for Hanni, who will be standing at the National Assembly Audit. Minhijin patted Hanni on the back. Was it a gesture of dissuasion or encouragement? Eventually, Hanni moved her stage to the National Assembly. With tears in her eyes, Hanni stated, if we respect one another as human beings, there wouldn't be issues of workplace bullying and ostracization. Are an idol's tears more precious than a manager's staff's?
Does the staff member's tears matter less? Referring to the manager of Eyelid, whom Hanni accused of saying ignore her to her, right? And according to was it Kim Tae-ho, the CEO of Belief Lab, that manager is suffering from depression, which is I don't blame her, right? And okay, this stark imbalance reflects the dark shadow of the K-pop industry. Meanwhile, the Ministry of Labor ruled Hanni does not qualify as a worker under labor law, closing the case, and indeed, that is so. She earned 5.2 billion Korean won last year as an independent contractor, and yes, that is so as well. Number 8. So we can see that Dispatch has staged a very comprehensive attack against Minhijin / NewJeans through this article, but more against Minhijin. Number 8. On the 29th, Minji spoke at a press conference. I haven't had a separate discussion with CEO Minhijin, but I believe she shares the same thought as us. NewJeans distanced themselves from Minhijin during critical announcements. During the live broadcast, it was, quote-unquote, our decision. For the National Assembly, quote-unquote, I went alone. At the press conference, quote-unquote, we didn't discuss it directly. The issue is that the invisible hand orchestrating events is too obvious. The live broadcast, from the live broadcast to National Assembly to press conference, this was a calculated escape plan. Or they use the term build up. The issue is, I read that. Remarkably, the press conference was decided even before HYBE's response to their official inquiry arrived. It seems like a predetermined outcome disguised as a process. Minhijin, meanwhile, was busy with her own maneuvers. Number 9. And here's another receipt that's even more shocking. Min Sung-il, referring to this terminology, Minhijin plus An Sung-il, is a term Minhijin detests. The logic seems to be 50-50 with An Sung-il betrayed the company, while NewJeans with her were betrayed. So the dynamic is different, I guess, according to her. She strongly resents comparisons to An Sung-il. And by the way, Dispatch is the one who dropped multiple exclusive articles on the issue between An Sung-il and the 50-50 members and Chun Hong-jun, the director or the president or the founder of Attract, right? Which is another example of tampering. But according to Dispatch, she hates the comparison. Perhaps she was wary of tampering allegations. When rumors about an investment in Davolink circulated, Minhijin swiftly dismissed them as baseless. And if you are my subscriber, you have already heard this from me, right? This allegation that Minhijin discussed with a Kosdaq listed company about plans to get NewJeans out of ADOR, right? And Davolink was the company, the subject of the rumor. And yes, Minhijin at the time, on November 5th, strongly dismissed this thing as a baseless rumor. She said, I can definitely state that I have not been in contact with or exchanged opinions with any entity. This statement aims to prevent misunderstandings and avoid the potential misuses of baseless rumors against HYBE or innocent parties. Minhijin's statement, again, is a lie. Another lie, Dispatch said. And yes, at the time, most of the people were unaware of this issue. So when this article was released with her statement included, people are like, including myself, people are like, what on earth is she talking about, right? And we will see why she responded such way. Number 10, Minhijin personally met with Davolink. Ooh, okay, so what is this? On September 30th, Minhijin met
person A, the real owner of the company, Davolink. The connection between the two? B, person B, a family member, uncle of a NewJeans member. And I did briefly talk about this rumor in this video, but I, didn't really talk about it in depth because it was still a rumor. But according to this media called Top Daily, and according to this article written on November 14th, it was uncle of Heejin, NewJeans member's uncle Heejin, who was one of the candidates for internal director of this company, Davolink. Okay? So, are we gonna have more receipts coming? We'll see. Dispatch captured the three-person meeting between Minhijin, Chairman A, and Uncle B. This confirmed the rumors surrounding Minhijin's intentions. She traveled to Chairman A's residence, Chairman A, the real owner of Davolink, the Costa company, Chairman A's residence in Cheongdam-dong in a carnival van arranged by B, Uncle B. And I'm not sure if this man is Uncle B or not. The three met in an H Villa meeting room for over 3 hours. Do you think I can take NewJeans with me? Chairman A relayed Minhijin's words to Dispatch. Okay, so all these receipts, many of these receipts were actually shared by this Chairman A. And he added that Minhijin and B, Uncle B, appeared to be preparing an escape from HYBE. Could this really be unrelated to tampering allegations? At the time, Minhijin was an ADOR board director. NewJeans' contract runs until July 31st, 2029. Contacting external parties before the contract's expiration constitutes preemptive tampering. Of course, if it succeeds, it's tampering. If it fails, it's just a meeting. That was sarcasm right there, right? And okay, so this is the Uncle B, according to Dispatch. All right, number 11, Uncle B, the matchmaker. B is a relative of a NewJeans member, referred to by Minhijin as father. He introduced Min to Chairman A and directly probed the possibility of investments. B contacted me first. He asked, so this is what Chairman A is saying. Person B contacted me first. He asked if I could invest around 5 billion Korean won in Minhijin. They seem to be closely coordinating on the investments. Person B, Mr. B, was indeed busy. He met with Min privately, met with NewJeans families, and kept Chairman A updated on the situation. They mentioned seeking investors, so I arranged a meeting. I explained 2 possible structures. We discussed quite a lot over 3 hours, Chairman A. And now we will be seeing what kinds of motivation Chairman A had for sharing these things with Dispatch. Number 12, Davolink responded first. According to the Financial Supervisory Services Electronic Disclosure System, Davolink announced plans for a new director appointment on October 2nd, 2 days after meeting Minhijin. And this is it. Is this translatable? And yes. Okay. Right here. Mr. Lee, a new director at Davolink. Mr. Lee and Mr. Park are associates of Minhijin. Both were added to the board. If no investment discussions occurred on September 30th, why would we appoint these individuals? This is what Chairman A said. And according to this announcements, it seems like it's Lee Won-pil and Park Jong-ah, who are allegedly the associates of Minhijin, according to Chairman A. Back to the article. However, the board meeting never took place. Why? Because Minhijin abruptly denied contact with Davolink, prompting Chairman A to remove the appointments from the board list. Was it Min's change of heart or person B's, Mr. B's ploy? The details remain unclear. Chairman A expressed his frustration to Dispatch. They came to my home, insisting on meeting, only to later deny everything.
Their lies caused the stock price to drop by 50% in a short period. It's absurd. And indeed, that was about a month ago. That was the significant drop that the company experienced. And I'm assuming the insiders or people who were aware of this rumor bought the stock before, in hopes of this issue being true. But with Minhijin strongly denying everything, I guess they decided that it's hopeless and sold everything. But yeah, this was statements, and at the time, there were these articles, right? The reason why Davolink stock price plummeted after Minhijin denied the investment rumor. So we now know potentially why Chairman A of, or the real owner of Davolink decided to speak up, because he's frustrated, angered, right, by the way Minhijin behaved. And yes, so this was October 2nd when they listed these so-called associates of Minhijin as candidates for directors, Mr. Park and Trey. But then November 5th, they decided to delay the shareholder meeting, general meeting of shareholders, because now they gotta scrap all the plans, right? And November 7th, they made another announcement, now delisting these associates, Lee and Park, from the list and adding others. Interesting. All right, moving on. Number 13, the bullshit asymmetry principle. This principle suggests it requires more energy to refute nonsense than to produce it, a saying attributed to a prominent Italian programmer. And it's Brandolini's law. I've never heard of it, but it really captures the whole Minhijin issue quite well. It requires more energy to refute nonsense than to produce it. Minhijin said, I can definitely state that I have never had contact or shared opinions with any entity. That's what she said regarding Davolink. Okay. Minhijin frequently claims amnesia when faced with unfavorable issues, as if to say, how could I remember a conversation from 3 years ago? However, Dispatch said, the infamous someone is Fatty incident wasn't from 3 years ago, but 3 months ago. Yeah, is this statement, this comment, right? Wow, someone is Fatty from the conversation, Kakao conversation, referring to one of the NewJeans members. And during the press conference, Minhijin said that exactly this. How could I remember a conversation from 3 years ago? Whereas, in truth, it happened only 3 months ago. And that was shared by Dispatch. March 6th. In September, Dispatch received a tip that Minhijin has been meeting with representatives of publicly traded companies. Aware of her tendencies, we had no choice but to invest extra effort in investigating the claim. Dispatch also dedicated significant resources to expose her hypocrisy further. And here's another snippet that's even more shocking. Number 14. An example. Inappropriate manipulative tactics toward a HYBE executive. In 2021, Minhijin transferred NewJeans from 쏘스뮤직 to ADOR. During this process, she reportedly employed irrational and unethical methods to finalize the deal. Her professional ethics, workplace conduct, and views on gender roles were unconventional, prioritizing outcomes over principles. However, she denied engaging in direct physical exploitation. And these are the things that she said, I'm assuming over Kakao Talk conversations. I blatantly flirted with John Doe, a high-ranking HYBE executive, sitting close, asking him to come nearer because I couldn't hear. It's not that I wanted to offer bodily favors, but if sleeping with him made things easier, I might consider it. I feel like John Doe could fall completely under my spell after just one night.
This is what Minhi진 said back in July 2021. Minhi진 even sought help from 4 or 5 men for love spells and asked a shaman to spiritually enter the body of the target executive. Wow. However, the ambiguous relationship ultimately failed when the executive blocked her advances. Despite this, she achieved her goal, transferring NewJeans to ADOR. And again, if you're curious about this whole her strategies of how she snatched away, that's her own wording, snatched away NewJeans members from 쏘스뮤직, check out this video. I'll attach the links in the description of this video. No single person's malicious actions should tarnish the essence of an industry. It was truly reprehensible. That was her resignation statement. But does Min have the authority to speak about the essence of the industry? And I've talked about this too, right? Her resignation statement ending, this part, was her way of like paraphrasing what Bang Xiok said in his letter of petition to the court that he submitted before the first injunction, and paraphrasing of what Belief Lab CEO Kim Tae-woo said during the Belief Lab announcement video about the allegations of plagiarism rumor, right? Saying that it was really bad or it was truly reprehensible, referring to what Minhi진 did. But does Min have the authority to speak about the essence of the industry? Dispatch asked. Last but not least, number 15. Truly reprehensible? No single person, so that's the repetition of what Minhi진 said in her statement. Does Minhi진 have the authority to speak on the essence of the industry? She acquired the raw talent discovered by 쏘스뮤직 through irrational and unethical methods, not through effort, but in her own words, through manipulation. Can she genuinely claim to uphold the industry's essence? Min used NewJeans as shields and weapons, the live broadcast as a sword, the National Assembly appearance as a spear. The glory she gained came at the expense of the wounds NewJeans suffered. Does she have the moral standing to discuss the industry's essence? She orchestrated events from behind the scenes, denying involvement when rumors spread, calling them groundless. She incited narratives, framing them as Hive's attacks or media manipulation. Without photographic evidence, her claims might have gone unchecked again. A quote often misattributed to Nazi Germany's propagandist Paul Joseph Goebbels resonates here. Propaganda can be achieved with a single sentence, but refuting it requires dozens of documents and evidence. By the time the rebuttal is prepared, people have already been swayed. And that's it. Wow. So they did drop a bombshell, Dispatch. By the way, when they said Minhi진 acquired the raw talent discovered by 쏘스뮤직 through irrational and unethical methods, not through effort but in words, through manipulation, they just used what Minhi진 said back here. 꼬리치다, flirted. And I translated flirted as manipulation, but it's not like, yeah, anyways, that was a different wording. So I just wanted to point that out. But what do you guys think? I mean, like I said in the beginning, this is shocking, but at the same time, many of the stuff discussed here were already partially have been discussed by us, right? We just didn't have receipts to back them up. Like for example, this connection between Minhi진 and Davolink, right? And the fact that Minhi진 orchestrated the guerrilla live stream. But now Dispatch came up with the receipts, and this stuff with her like flirting with Hive executive and how she considered an option of the bodily favor. Yeah, I'm not gonna comment further on that. But the reason why this article made me sad is because what about NewJeans members? Where are the people who are close to the members truly considering their future? Minhi진, I honestly believe that she's thinking about herself only.
right? What about the family members? What about the parents of NewJeans members? Like, what are they thinking? You know? Which is exactly why I said many months ago, like, if you're a true fan of NewJeans, you have to be angry at Minhijin, right? The way she's trying to involve the NewJeans members into this mess, that's messed up. That's not good for the future of NewJeans members. And they have already crossed the line, I know. And it's, at this point, it's too hard for the members to turn back, right? So who really caused this mess? And I feel like the NewJeans parents, the family members, are responsible too. I mean, some might say that Minhijin gaslighted everyone and persuaded everyone into doing what they did. But I don't know. The thing is, they already had a precedent, 50-50 case. But this still happened is truly puzzling, right? Anyways, that was the article. And I saw that, what was this? Yes. So in this photo where Hanni was hugging Minhijin, this hat, we have already seen it in her interview, 중앙일보 interview article. But what was I saying? Yeah, according to Herald Pop, Minhijin is preparing her statement in response to Dispatch article. I'm not sure if it's up yet, but I feel like we can pretty much guess what she'll be saying, right? Saying that this whole thing is a lie, or 짜집기, that Dispatch came up with this manipulation stuff. But we will see what she'll be saying. If it's significant enough, I'll make a separate video. But I'm assuming there's not much that she'll be saying in her statements. All right. Thank you guys. And because this is a quite sensitive topic, let's look at what we will be saying in comments. So please be respectful and classy. Unless something is a truly confirmed fact, let's not discuss in depth too much. But yeah, this is truly shocking. So that's it. If you have anything to share, details to add, please do so. And let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.